Hi, this is KSS bulldozers engine fault. Now we find out this troubleshooting. Do you know this troubleshooter? এটা হচ্ছে কামিজ ইঞ্জিন। আজকে আমরা দেখবো এটার ইঞ্জিনের সমস্যা দেখা দিচ্ছে। তো আপনি কি বলতে পারেন এটা কিসের সমস্যা? আমরা এটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করতেছি। আমরা এটা হচ্ছে জ্যাক, দিস ইন্ডাক্টর রেল জ্যাক। আমরা এটা ভালোভাবে ফিক্স করে দিচ্ছি। Do you know what is this? It's a jack, rail, inductor rail jack. Okay, I find out this, and I think that maybe fault. Okay, so again we see this displaying here, but we can't use this laptop or computer systeming. We just find out here is the displaying slave displaying. Okay, we find out this RPM and the signal coming now. এখানে full metering system fault দেখাচ্ছে. Okay, here is the full metering system fault. You wanna see like that? Okay, and you can check out this another option. So engine full metering fault. You still have fun. Okay, engine full metering সমস্যা এখনো আছে। এটা আমরা ইলেকট্রিক কানেক্টর, ইলেকট্রিক সেন্সরের সমস্যা হবে এবং কি ইন্ডাক্টরের আশেপাশে যে জ্যাকগুলো আছে ওগুলো দেখতে হবে। ওকে, আমি এখন দেখবো ফুয়েল, হাই প্রেশার ফুয়েল পাম্পস সেন্সর জ্যাক চেক আউট করবো। ওকে, নাও আই চেক আউট দিস হাই প্রেশার ফুয়েল পাম্পস sensor jack. I want to remove this one and paste it again. Okay, this is high pressure fuel pump sensor. You look that. Okay, trying for remove. Okay, this is very hard. Be carefully remove this sensor jack, otherwise broken. Okay, be carefully remove that. Just try fist now. Okay, again check. হ্যাঁ, আমি জাস্ট ওটা পোস্ট করে দিয়ে দিলাম, ওটা ঠিক আছে কিনা। আসলে ওটাও ঠিক আছে। আমি এখন আবার দেখতেছি ইঞ্জিন ফুল মিটারিং। ও সেম সমস্যা রয়ে যাচ্ছে। আদারওয়াইজ চেক আউট দিস ইঞ্জিন স্টার্ট নাও। ওকে, আমি এখন ইঞ্জিন স্টার্ট করে দেখবো। ওকে, জাস্ট ইঞ্জিন সাউন্ড need to air blocking clearance. Okay, this I relax this air blocking speed, high speed fuel coming, high pressure fuel দেখতে পাচ্ছেন। আমি এয়ার ব্লকিং গুলো ক্লিয়ার করে নিচ্ছি। Do you know this air blocking? This inductor nozzle hose. I need to remove this air blocking. Okay, engine sound almost good now. So I need to check out this display. Okay, I look that again. There's something wrong maybe. So this sensor clip properly not working. This high pressure fuel pumps sensor jack properly not working. Okay, check out now. This displaying something happen. Okay, this properly not work. This sensor currently not active. Okay, so otherwise falling engine sound not good. I think that's it's falling. আমি এখানে ফুল ফর্মের কানেক্টরটা দেখতেছি, এটা আসলে ঠিকঠাক কাজ করছে না। এখানে সমস্যাটা রয়ে যাচ্ছে বারবার। আমি দেখতেছি, দেখুন ইঞ্জিন সাউন্ডটা তেমন একটা ভালো আসতেছে না। আমি এখন বন্ধ করে দিচ্ছি। নাও আই স্টপ দিস ইঞ্জিন। ওকে, সো আই চেক আউট এগেন, নেট স্টার্ট। I just starting now. The slow RPM. Stop engine দেখাচ্ছে। ওকে, now I stop engine showing here. Open circuit দেখাচ্ছে। Okay, you look this open circuit. Now I am trying to this again feast this total sensor circuit jack. Okay, আমি এখন এসকেলেটর সেন্সর জ্যাকটা আবার ফিট করে দিচ্ছি। এটা ফল দেখাচ্ছে বারবার। এটাতে অনেক সময় হয় কি, আপনার কোনো অয়েল ডিজেল থাকলে, ময়লা থাকলে এরকম সমস্যা দেখা দিবে। ওকে,
নেক্সট ভিডিওতে আমরা কমপ্লিট ট্রাবল শ্যুট কেন হচ্ছে সেটা আমরা আপলোড দিব, আপনারা আশা করি দেখবেন। আর আমাদের ইউটিউব চ্যানেল আছে রেভলিউশন ইঞ্জিনিয়ারিং, এবং কি ফেসবুক পেজ রেভলিউশন ইঞ্জিনিয়ারিং, এবং ফেসবুক প্রোফাইলস আছে, আমাদের প্রোফাইলস ফলো করবেন, পেজ ফলো লাইক দিয়ে রাখবেন, এবং কি আমাদের ইউটিউব চ্যানেল অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। মনে রাখবেন আমাদের ভিডিওগুলো আপনাদের অনেক উপকারে আসবে, কেননা আমরা যে শর্ট ভিডিওগুলো দিচ্ছি এখানে ইউটিউব, ফেসবুক প্রোফাইলস পেজে, এগুলো থেকে আপনারা অনেক কিছু শিখতে পারবেন, সহজে আপনাদের ট্রাবল শ্যুটগুলো ফাইন্ড আউট করতে পারবেন। Please subscribe our channel, YouTube channel, Revolution Engineering, and Facebook page profiles. You know, this is very important to know this troubleshooter equipment and machineries. So this is very needful. So you also like our page and channel. Thank you for watching, and we have to upload this next complete troubleshooter video on this year. This YouTube and Facebook page Revolution Engineering. Okay, you also support Revolution Engineering. Thank you.